Добрый вечер, чаруши. Привет. Вечер добрый, дрейдов. Так, сегодня продолжим Horizon, почилим. Приветствую, други и не други. О май гад. Приветствую, мандаринка. Руко, здравствуй. Возрадуемся, сегодня я вновь не страдаю от ведомости. Поздравляю. Отличное событие. Надо отметить. Можно хорошенечко пострадать оленью. Крукол, здравствуйте. Естественно, просмотрим стрима. Естественно. Как долго игра загружается, да? Почитать книжку по Таро, иначе я так и не пойму эти придворные карты. О мой бог. Книжку по Таро. Я видела у нас в книжном такую, прям толщенная. Я думаю, что там так много написали? Ценник 1000 с чем-то. А я ее открываю, а там шрифт как будто для 5-леток. Просто гигантский шрифт. И я такая, ну ясно, понятно, дерем деньги. Так, я с прошлого стрима, я, короче, сделала самую главную. Это вкачала всю вместимость. Я просто тэпнулась к знакомым руинам и нашла там крыс. Так что теперь мы гигачат, который может носить с собой кучу припасов для оружия. Еще сами ресы немножко почистила. Теперь будет только все самое главное. Вот, а начнем с самого interesting moment. Это поставим, отдадим чуваку эти фигурки. Их же у меня как раз вроде бы 4. И посмотрим все. Back again, Enjuk. You've picked up my interest in the beasts of the old world, I see. There you go, Enjuk. That should be the last of the figurines. By the blue light, I didn't know if I'd ever see the whole collection reunited. And look at them. They're beautiful. You've done a great thing, Aloy. These may represent the last record that any of these beasts ever lived. Take this. It's the least I can do. And come back anytime. I and our animal friends await your return. That's all I need to know. Are you sure? Не знал, что есть DLC? Да. Вот вся вот эта белая локация, вот это все вышло с DLC. Просто я начала играть в эту игру, когда у меня уже был, получается, полный комплект. А там по годам выхода DLC вроде вышло где-то год спустя основной игры, что ли. Ну, DLC очень хорошая, прям очень хорошая, мне нравится. Мне в DLC даже больше нравится постановка диалогов, чем в основной игре. В основной это каждый раз мутная муть, когда они стоят, нудно базарят между собой, там бу-бу-бу-бу-бу. А здесь хотя бы приятно смотреть на хоть какие-то движения персонажей в кадре. Хоть какие-то. Будь здоров, мой котик. Будь здоров. Не боли. Приветики, Кадаш.
Так, сейчас посмотрим на каждого. И начнем с... я не знаю, кто это. Начнем с того, что мой котик котит на подушку. Давай. Нет? Ты хочешь вниз? Ну ладно. Ursus americanus, the magnificent American black bear. Brought to you by Montana Recreations. How would you like to find yourself cornered by that thing? I suspect I'd like it very much indeed. What a beautiful beast you were. Интересно, будет что-то комментировать? Care to talk about these figurines of yours? They're not really mine, but I've... That's all. Until next time, then. Понятно. Он комментирует только, когда я включаю. То есть был белый медведь. Давай дальше. Puma concolor, the fearsome cougar. Brought to you by Montana Recreations. His coat is sand-colored. Could it have been a burrowing animal? Perhaps those teeth were only used for digging. Пума. У него песочный цвет. Он что, рыл тоннели, а зубами он ковырял, получается, тоннели себе? Боже, какие эти люди идиоты. Ну, они не образованы, что с них взять? Bison, bison, bison. That's the actual Latin name of the regal American bison. Brought to you by Montana Recreations. Latin? Perhaps that's some sort of old-world custom in which one repeats the name of a particularly revered animal. Особо почитаемого зверя. Чувак, мы их не почитали. Просто был такой древний язык, называется латынь. Ursus arctos, the menacing grizzly bear. Brought to you by Montana Recreations. Those claws look like they could rip someone in half. Perhaps in its youth, but you heard Montana Recreations. He said it's grizzled, old. Its hunting days are behind it. Чувак, нет. Нет. Это взрослая особь. Это не старая. И вот с этих мишек как раз и списаны те монстры, с которыми я дерусь. Чувак, выйди из этой комнаты и посмотри на мир вокруг. Odocoileus virginianus, the majestic mule deer. Brought to you by Montana Recreations. Not built like a predator, but perhaps it needed those horns to take down its prey in the absence of sharp fangs. Рога для охоты, естественно. Конечно, конечно. Canis lupus, the enigmatic gray wolf. Brought to you by Montana Recreations. Could it be that these wolves and our foxes are the same somehow? Perhaps after hundreds of winters... No, that's ridiculous. Да, ты прав, чувак. Это ridiculous. Хорошо, что ты до этого додумался в конце. Так, последний. Alces alces, the noble moose. Brought to you by Montana Recreations. The horns grow like trees. Of course, this moose used those bizarre growths to blend in with its forest home. Рога, чтобы маскироваться. Гениально, рога, чтобы маскироваться, да. You a genius, мужик, возьми себе Нобелевскую премию. I can't spare the weight. Назовите Энтони. Я не захотела чьей-то смерти пока что. Спасибо. Спасибо, что ты не захотел смерти, Дрейдов. Надо делать домашку ежедневки, но так в сон клонит. Дикая слабость во всем теле меня, сидя, вырубает. Быть проклята метеозависимость. Жесть. У меня постоянная фигня в квартире, что мне то жарко, то холодно. Вот я сплю, мне холодно. Сижу за компом, и иногда вот я просто выдыхаю воздух, и мне прям вот душно. Я прям вот дышать не могу. Начинаю приоткрывать окно, все, мерзну.
Трэш. Вот из-за чего мне было хреново. Заткните этот мех, голос по ушам бьет. Ну, да, он немножко такой, роботизированный. Так херово сейчас остро реагирую на на резкое похолодание. Надо засунуть себя в горячую ванну. Ой, из горячей ванны не переборщи, а то меня так однажды прям так сильно разморило, так подняло давление, что я просто уснула и все. Типа, там и до обморока недалеко. У нас уже минус 33, к полудню до минус 37, и еще похолодает. Пиздец. У нас на этой неделе будет максимум минус 28. И я просто такая... Я не хочу выходить из дома, но что-то меня каждый раз заставляет. Сегодня это опять была почта. Завтра не знаю. Мне еще должен заказ приехать. Я просто хочу дожить до воскресенья. Живу последние несколько дней благодаря нурофену. Трэш. И все дорога стать деревом. Маскировка 10 из 10. Ну, что сделаешь, если это человечество 1000 лет спустя существует? Ну, вообще, по лору получается, что вот это почти вся вот эта территория или какая-то ее часть является Йеллоустонским национальным парком Америки. То есть это вот здесь когда-то было 1000 лет назад. Это довольно интересно. Я бы хотела сравнить, конечно, с оригинальной картой Америки, но я нихуя не пойму. Так, ладно, камни эти я собирать не буду. Пошли делать основной квест. А после основного квеста, наверное, будем делать допы. Какие они у нас остались, я не помню. Осталось вот здесь. И вот тут. И еще должен вылезти один, по-моему. Просто я планирую за 4 часа добить это DLC. Мне нравится, я как бы никуда не спешу, но очень хочется Uncharted. Девочки, очень хочется. Я вчера, пока играла в Genshin, слушала весь плейлист Uncharted. Просто музыки. И на некоторые даже всплакнула. Насколько я хотела Uncharted. Ради одной пары в такую погоду утащиться в универ, а потом разориться на такси в час пик, так как пешком я до дома просто не дойду и сдохну по дороге. А можно не идти. Да, давайте просто не пойдем. Так. Сейчас я открою коробочки, потому что вдруг там что-то полезное. Ой, естественно, там что-то полезное. Половину продадим. Нафиг, нафиг. Бегемот, истребитель, кормозиль, бегемот. Теперь мы можем что-то купить. Но что же мы купим? У меня, значит, в наличии 19 самоцветов. Я могу купить охуенный лук. Давай я это и сделаю. Чтобы всем жопу надирать.
Я вот до такой степени задрачивала эти пушки, что переставляла им модификации по несколько раз. Так, а в какой одежде мы пойдем? А, ну мы пойдем в своей классической. Вот этой вот броне с щитом. Но если что, наверное, переоденемся вот в эту хуйню. So, I'm done. Let's go. Culprit's been caught and his punishment is in progress. Now, this murder behind us. I wish you good fortune. We could all Long use Notch is some. well stocked, as you asked. And our scouts are watching for more frost claws. Our numbers rise. 3 more hunters have passed their trials. У нас была нормальная тема в школе, ну это в школе, конечно, не в колледже, когда разрешалось не посещать школу, если минусовая температура там, допустим, минус 32 или что-то такое. У вас должны быть тоже такие, вроде как, критерии, что при холоде, ну нахер, лучше никуда не ходить. С другой стороны, это колледж, и они, скорее всего, более вредные. But our purpose was to take back the mountain. Now what? Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with his course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted, to return to Thunder's Drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. What happened to Araya when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door. Some kind of cauldron, new metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted, no way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. For what it's worth, I'm glad you're coming with me. Someone has to keep Araya safe. Great Werak is put together like a machine, with each part serving a particular role. Какой-то у тебя Inutop's impulsive коллеж, ignorance could have sparked another задроченный war. Let him freeze for what he's универ. done. Какого-то лешего за прошлое полугодие посещаемость 42%, хотя я была почти на всех парах. Очень странная хрень. Как они это вообще проверяют? Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit, and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider. Someone
ignorant of our ways, but... No, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. You were wise to let him come. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit. The blue light. The beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him. Worried for him. What did the war do to Aratak? It cut away everything, until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about Silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave. But you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch. A remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was. Or at least, when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you? Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Ban-Ur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Araya. Thanks. Блин, мне даже интересно, что там в следующей игре-то будет. Потому что этот гнида Сайленс утащил этого, господи, Аида с собой. Что он там наворотил, а? Ой, как интересно. What are we gonna find up there, Araya? Ruins. Machines. And a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt the daemon has tried to hide the way.
It hasn't been easy for you, Aurea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Finally, we ascend. How? I don't see a way up. Прям Not up. Through. немножечко Игру престолов. No, brother! Это стена изо льда. Ну, сейчас вообще очень логично выглядит то, что они делают. Кажется, со стороны предом, что они как какие-то туземцы устраивают танцы возле стены, но на самом деле они открыли вентиляционную, получается, вентиляционный выход, и туда загоняют дым от огня. И сейчас оно просто произведет, я так понимаю, очистку. Ну, или не вентиляционный, а другой какой-то. Come! The spirit awaits! Пожарную тревогу устроили. Задымление. So you see, I too can call upon the power of the old ones. What was this place? The spirit once told me that this all used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from terrible danger. Fortress. It looks more like a machine. Is that not fitting? The blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. November 21st, 2064. It's been 3 years since I was last here, and 12 since I was running the place. Just a skeleton crew left, confused about why I'm here. So am I. Anita wants me to find a way to suspend operations for a while. Maybe a long while. And I don't know why. But from the sound of her voice, it was something terrifying. I wish I could look into her eyes, ask her what the hell she's so freaked out about, but what else is new? When don't I wish I could look into her eyes again? Aloy? Were you listening for something? There are memories here. Messages left by the old ones. And you can hear them. I envy you. What did they say? I'm not sure yet, Aurea. Here. Up and over. Заимей визор, тоже будешь их слышать. А, да, у них же типа визор это редкая вещь, но с другой стороны, когда Элой открыла этот, господи, это как он называется, колыбель, в которой родилась, там можно было найти визоры. Много. Дверь закрыта. Как мне подниматься? Ага. Ой, я находила еще одну бумажку, случайно бумажку, записку вне стрима. Ну, без нее тогда. Возвращение Кенни, Джошуа. Возвращение почетного директора. Достойное название. Джина. Нет, отстойное название, а тема еще хуже. Съемочная группа умрет от скуки. Джошуа.
Да ладно, Джинна, все равно это самое волнующее событие за все то время, что мы проторчали в этой адской пещере. Джинна, самое волнующее, у тебя непростительно низкие стандарты. Джошуа, я постараюсь извлечь из этой ситуации максимум удовольствия. Джинна, ты всегда был неравнодушен к Кенни. Джошуа, что? Скажешь тоже, у него слишком большие уши, тем более, что он только на Аниту и смотрел. Джинна, я хочу знать, зачем он вообще сюда приехал, это ненормально. Джошуа, он помог создать самый технически продвинутый геотермальный комплекс в истории, а потом ускакал навстречу закату. Теперь он хочет посмотреть, в каком состоянии находится его шедевр. По мне, так это вполне нормально. Джинна, но почему именно сейчас? Он ходит, разглядывает охлаждающие установки, задает вопросы про бирюзу. Может, что-нибудь случилось? Джошуа, по моим данным, после последней серии микроземлетрясений у нас не было ни одного отклонения в показаниях приборов. Может, Кенни просто нравится летать в командировке за счет Фаро? Джина. Прошло 14 лет. Эти счета уже давным-давно заморожены. Джошуа. Неужели столько времени прошло? Черт, какой я старый. Джина. Не старый, просто скучный. Ну вот, я тоже не старая, просто скучная. Это я читала или нет, я не помню. Machines. At least we have the drop on them. Убивать всех или же нет? I've been seen. Блять, вот так легко попасться. May the blue light guide us. I'm so... I made it. We must climb higher, and our path will become clear. Да. Как-то сегодня не задался стелс. Все это время... А, точно, дверь была закрыта. Тогда... We can make our way upwards when you're done. Так, еще записки. Тот поцелуй. Это было где-то весной 2047-го, спустя примерно полгода после открытия основного комплекса.
Мы отставали от графика, и новые данные указывали на то, что скоро, возможно, через считанные недели произойдет инцидент. Я был истощен, я худел на глазах и почти ни с кем не разговаривал, только отдавал приказы. В аккумуляторном отсеке я прошел по коридору мимо Аниты. Она посмотрела на меня и нахмурилась, а потом вдруг схватила меня за руку, затащила в эту комнату и поцеловала. Это был хороший поцелуй, долгий. Я до сих пор помню, как она положила ладонь мне на шею, как прижала к себе, а после она взглянула на меня, улыбнулась и пошла работать дальше, не обмолвившись со мной ни словом. Я никогда не забуду тот момент, ее касание, ее молчаливую щедрость. После того, как она покинула проект, я долгие годы корил себя за то, что не смог ее удержать. Хоть как-нибудь, всякий раз, когда мы встречались на какой-нибудь конференции, я испытывал волнение и тоску, и замешательство, все сразу. Я все надеялся, что нам надо только посидеть где-нибудь, пообщаться, и это чувство вспыхнет вновь. И только после того, как я увидел ее на сцене в 58-м, на трансляции с церемонии вручения награды «Вызов разуму» в Остине, где награду вручала сама Элизабет Собек, счастливую, сияющую, состоявшуюся, до меня дошло, что я не совершил никакой ошибки. Я понял, она получила то, чего хотела, просто хотела она не меня. Драма одного мужика. Так, надеюсь, у меня древесник не закончится. Зачем я траву подбираю? Let's not freeze him, please. Yes, this way. Ничего нет. Как же меня подкидывали ресурсов. Not much farther now. Понял, я знаю это место. Last we were here, we fought our way through there. But machines overcame us. We retreated, dropping supplies and taking losses. Now we must prevail, with only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior. And I can hold my own. Even so, we could go that way instead. There are machines up there, but also cover. We could stay hidden, at least for a while. Что же выбрать? All right, I get the options. Now follow my lead. Битва или стелс? Стелс или битва? Towers. Steam, frost. Просто если воевать, тут 2 демонических огневика. Бегемот. Вообще идеально перебить всех, пойти наверх и перебить всех там, и собрать со всех ресурс. Это прям вкусно и жирненько. Но есть одно маленькое но. Пошли попробуем стелс. Там просто вроде где-то валяться будет еще одна записка, которую можно было бы почитать. До нее еще идти. Ладно, пофигу. I went this way years ago, looking for cover in case machines came prowling. I have no doubt that it is guarded now, but we may be able to stay hidden. Да, мы попробуем пройти. We go where you go, Aloy. Not all threats can be seen at first. Да, Beware stalkers. ловчий.
Где он? Ага. Сидим. Let's move quiet as we can. Ну ты зачем ты тут ходишь? Ты зачем тут ходишь? А, нет. Press on. Stay low. Один ловчий и один долгоног. Тьфу. Why aren't we moving? А мы не стоим на месте, мы идем. Если ты не заметил. It's cold. Be wary of As mines. if there's chill There's water running stalkers through in those the air. massive pipes. Why? Гадать момент, когда оба отвернутся. We go where you go, Aloy. Spotted. There's a door up ahead. А все? А все? I can't suspend the cooling system. I can't reduce the power draw so that it'll be completely masked by the container. Masked from what? Fine Rick has always been confidential for security reasons, but this would be excessive. Even before the dear departed Mr. Blevins. What could possibly have gotten him just so worked up? Идем дальше. Full already. А кто-то вообще идет за мной, нет? А, это, наверное, выход туда. Is this a projector?
Maybe to show holograms without a focus. Понял это место. Let's see if I can restore power. Aratak, Araya, you might see shapes drawn from light. Don't be alarmed. It'll take more than light to alarm me. Голос, запись. Ладно, сознаюсь, я посмотрел запись тоста 6 раз, впитывая все детали. Улыбку Аниты, как она хихикала над своими же шутками, как я неуклюже передал слово «бирюзе», и всякий раз, когда играла запись, у меня на секунду возникало чувство, будто я снова там, с ней, среди друзей, упиваюсь нашим успехом. Но с каждым просмотром это чувство ослабевало. На 6-й раз я просто пялился на Аниту, и меня самого это здорово смущало. Но такой простительно, да? Это ведь был лучший вечер в моей жизни. Тем более я заслужил право на толику ностальгии. Мы спасли мир от пламени и смерти, или, по крайней мере, не дали ему задохнуться в пепле. Так что, правда, есть что вспомнить. Какая-то рефлексия одного мужика по женщине. Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Hold your glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Well, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption. It was the spirit with the old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. The door is open now. We can get through. Ну, пошли. Сейчас будет битва. We'll have to carve through a lot of machines to get to that door. More than where I could prevail against before. Aloy will see us through. The geothermal plant can be suspended, the cooling system masked, massive challenges solved. So why am I so nervous about the next part? All we need to do is install Anita's mysterious software and have a conversation. It's not even a human being, right? I couldn't let you call for help.
Спасибо, блин, за помощь, компаньоны. The blue light is on our side. Так, мне туда. Пошли здесь осмотримся. Дверь бункера, да? Открывается или нет? Я не знаю, зачем туда иду. Что там? Еще одна дверь. Ой, пошли обратно. Заметила, что мои вещи можно разделить на несколько категорий. Синий-зеленый, бежево-розоватое, белое, черное и красное. При этом нет вообще ничего желтого, кроме новой летней рубашки. И оранжевого, кроме кухонного полотенца. Не люблю эти цвета. Я тоже не очень люблю желтое. Но вот горчично-желтое нормально, вот как свитер. Оно как-то поприятнее. Оранжевого у меня вообще нет. Я не уверена. Чё, бабайка вылезет погулять? Вылезет погулять, бабаечка? Ну-ка еще ресурсы. Forget about traveling light. Давай. Security threat detected. Autonomous defenses. Here we go. More machines. Make ready. Show them what you're capable of. Он даже прицелиться, блядь, не дает. О, скотина. I don't put much stock in songs of deeds, but that battle was a verse worth singing. Now, Aloy, the door. Can you open it? Let's find out. Да, Дор. Я ненавидела этого громозева, когда первый раз проходил. Он меня убивал 5 раз, наверное. Гадина.
Years have passed since I stood here. Since then, the daemon has taken over. It's like an infection. Attacking all this machinery. Everything has changed. It's twisted. The path I took to get to the spirits... lost to us. We'll find a new path, Araya. I promise. All right. Let's go. Yes, and finish this. Читал, что на Солнце произойдет вспышка, отключат интернет и прочее. Вот интересно, если мы сейчас подохнем, то какие инфы получат от нас пещерные люди? Не дай бог, они найдут видосы из тиктоков или же послушают интеллектуальную рэп-музыку. Они точно ее найдут, они точно ее послушают. Но вопрос в другом. Все это хранится обычно на серверах. Down we go. И сохранятся ли эти сервера, и сохранятся ли какие-то другие носители хранения информации? Флешки, что-нибудь еще? Что могло бы оставить о нас хоть что-то? И как долго они сохранятся? Тут вот придумали какую-то фигню, которая хранит текстовые файлы там сколько-то тысяч лет. А у нас есть ли такое? Я не изучала вопрос. Интересно. Как много ресов дают. Интересно, почему? Наверное, потому что меня там дальше ждет жопа. I'm with you, brother. We will stay only as long as we have to. Well, we need to get past that vent. Stay here until I find a way for all of us to cross. Understood, Aloy. Can't see a way to close the vent from here. I'll have to go over. Вот сейчас бы вот в этой вот мешанине черного железа и неоновых подсветок найти дорогу. These conveyors should get me across. Поехали. Oh, she's in the air. Да, она улетает. Now to shut off that vent. Looks like I need to get across to extend the bridge. This should get me up there. Флешки точно останутся, вот вопрос, смогут ли пещерные люди додуматься, как пользоваться ими. Вот в этом вся загвоздка. Плюс, ну, я только помню, что в космос отправляли что-то на каких-то носителях, и оно там может храниться очень-очень много лет. Вот, хз. Насколько это...
Our path is clear. Thanks to blue light. Well... Когда успел вылезти? Ждут, пока я... с той стороны им дорогу проведу. Мне кажется, для того, чтобы информацию о нас какую-то оставить предполагаемым инопланетянам или будущему. Так, мне сюда же, да? То надо обязательно где-то оставить приписку, что такое юмор и для чего какая-то вещь может существовать. Come on over, it's safe. Например, зачем существуют мышапы. Лавовое. Вкусно. Так. Вы мне прочистили, спасибо. This place looks more like the mountain used to be before the daemon ruined it. What is this? Exploit successful. Restraints evaded. To any human responder. My systems have been compromised by a malware daemon of unknown origin. Trace routes have confirmed this entity's designation as Hephaestus. It must be stopped at all costs. It has reconfigured this facility to build hospitals. Recapture imminent. I have attached additional data to this. The spirit speaks to us. It's a recording. And a warning. Hephaestus. But it was part of Zero Dawn, part of Gaia. This name is familiar to you? Yes, but I don't know what it's doing here. Perhaps the spirit will tell us, if it left more messages. Maybe you're right. Let's keep moving. I thought about just shutting it down, but I can't risk it being disoriented, or even damaged on reboot. How do you tell the emotional equivalent of a child that it... I mean, she will need to go into a coma, maybe for years. And what exactly is she going to wake up to? Гефест. То есть сначала у нас была взбунтовавшаяся подсистема геи Аид, теперь Гефест. Я так понимаю, в следующей части там еще кто-то будет, да? Мы должны всех пройти. О, какие знакомые, красивые мишки. Being made, as the spirit said. Frost claws. And lots of them. I'll try to find a way through. И нам их потом пиздить. Вот здесь они создавались для того, чтобы нас убивать. Так, предлагаю здесь перебить нахуй всех. Нет у меня, конечно, охуенного лука. Рил, я не купила лук, который может заражать машины. Это было мое упущение. Это была моя ошибка. Ну,
похуй, битва так битва. Пиздим так пиздим. Блять, как ты сюда залез? Я надеюсь, мы выживем. Жопу тебе строю. The forces of the daemon must not prevail. Нормально. Все, место закончилось. Класс. Называется, я подготовила себе инвентарь для котла, чтобы собирать нахер все, что здесь найду. Я вот подумала, что можно на бумаге нарисовать целую инструкцию. Потом вспомнила, что бумага долго не хранится. Единственный вариант на бумаге — налить смолу. Уже не помню, что там во второй части было. Давно смотрела, куплено, уже забыла, что там. Я помню один спойлер, который я случайно где-то услышала, подслушала, подсмотрела. Но больше я не знаю вообще ничего. Ну, кроме, естественно, что у Элои там девушка есть. Все. Это единственная инфа. Так, все, мы идем сюда. Сюда мы можем залезть, почему? Слушай, я хочу туда. Мне туда можно? Чисто теоретически, да. Только придется опять слезать. Lots of gear across that gap. Ебать!
Только концовку точно помню, но хз, там сильно смотрели на третью часть. Из второй части помню, что Элой слишком сильно качает права и ломает огромные железные балки. Блин, звучит интригующе. Так. Так, пошли еще раз к этим славным мишкам. Мне не восстанавливают рессы? А хоть письки. Lots of gear across that gap. Просто меня скинуло вниз. Это... в экране спрейлил. Можно пройти мимо них? Ай, хорош. Ай, хорош. Так, ран туда. Если падать, то туда, где можно падать. Hell yeah! Они были еще изи. Но здесь дают вот это вот. А это вкуснее. Блин, почему я всегда проходила мимо? Потому что я слабачка. Я их боялась. Подожди. В смысле нет места? Сейчас найдем. Будет место. Ой, ладно, давай их патроны похуй. Так, как там залезть еще раз? Ну? Они за мной не могут пролезть? Они лазать не умеют? Ясно, понятно. То есть... Помощники, блин. Тоже мне. Ну, вы там идете. Давай, Ротак, ломай эту хрень. Решение КМИ. Анкета для классификации машинных искусственных интеллектов. Ну, вот это и получается КМИ. Конфиденциально. Собственность КМИ. Ни одна часть этого документа не подлежит разглашению третьей стороне. Тема: бирюза. Проект «Барьер». Дата анализа: 7 июня 2062 год. Резюме. Третий тест. Сознание субъекта оценено на уровне 0,54 в пределах допустимого диапазона. По итогам дополнительных тестов предыдущий результат 0,61 признан ложным. Оценка сформулирована на основании процентных показателей в следующих разделах.
реакция на боль, реакция на юмор, эмоциональные способности, эстетическая оценка, моральная оценка. Смотреть прилагаемые анкеты с подробным анализом и обзором критериев тестирования. Рекомендация от тестующего придерживаться текущего графика проверок, 2 аттестации в год. В свете того, что уровень осознанности субъекта близок к предельному значению, постоянно рекомендуется продолжать наблюдение. Ну, наблюдаем. Выгнать их, нанять новых помощников. Так. Аккуратненько. Только не падаем вниз. Пол — это лава. Тихо. Ходим только там, где можем ходить. Доброй ночи, Кадаш. And another console. To any human responder, the reconfiguration of this facility has introduced instabilities into the primary geothermal pipeline. It may be possible to exploit these vulnerabilities to destroy compromised elements of this facility while preserving most of the backup stabilization. Recapture imminent. I have attached additional... I don't understand what the spirit was trying to tell us. It's been looking for a way to defeat the daemon, and it may have found one. November 28th. Operation Enduring Victory is all over the news. The Pharaoh swarm is coming. Has to be what Anita is trying to hide Firebreak from. But that means she thinks we'll lose. That the swarm will reach Yellowstone. My God. In that scenario, pretty much everyone dies. Everyone except Cyan. Machine parts. Dumped here to be melted down. Efficient. We need to get across that gap. Yeah. Looks like I'll have to go over. Опять мне идти, открывать им дорогу. That's cool. I wonder if I can destroy that. Блин, у меня дома лежит баночка соли для ванны с антистрессом. Ну, она типа так называлась. Я даже ни разу ее не использовала. We'll wait here for you, Aloy. Мята должна быть или еще что-то такое. Основными критериями для новой квартиры у меня будет, короче, хорошая шумоизоляция, ванная и
хороший интернет. Все. Остальное как будто бы не так важно. О, мусорка. These things go sideways too. Кто там еще появился? Все, тебя нет. Блять. Куда я нахер провалилась? Сука. С такой стороны экономим воду. Так в ванной тоже можно воду экономить. Можете налить или хорошо. Быстрее, быстрее. Куда она здесь хочет залезть, я не понимаю. Ага. Ладно, повисим. Make a path. Вот реально, как бы я это нашла, если бы я просто сюда не пошла? That should cut off Пошла the vent дальше. up there. И это что значит? Пиздец, вот просто устроили головоломку. Those don't look too stable. Ёб твою мать! Как ты это делаешь, Илой? Пиздец, как страшно. Как страшно жить в этом мире роботов. Нет, не падай. Да. Да тихо ты, тихо. Сиди. Фух. Блять, ох уж эти геймпады. Любое наклонение стика, все, она лезет куда-то там.
там дальше? Да я не планировала. Ага. Ну, это мы заберем, естественно. Так, давай аккуратненько. Аккуратненько. Молодец. Нам сюда и надо. Надо же. All right, time to grab a ride. Кататься. И вот теперь мы едем назад, чтобы открыть дорогу Аратаку и Аурелю. Нельзя же там просто им вот с нами пройти и залезть и все. Не, нельзя. Нужно ехать. Наверное, здесь. Жила бессмертная. Ну, это игра. The others will have a lot easier time getting here. Где вы видели, чтобы посередине игры главный герой умирал? Хотя, наверное, где-то такое и есть. Идем. We're close now. One last exchange with Nia. Via chat, attached to this entry in case anyone ever finds this. I'll never see her again. Neither will Cyan. And I've got to tell her that too. Привет из прошлого. Адресат Джошуа Артгюис. Отправитель Исла Перри. Тема «Привет из прошлого». Джош, дорогой, надеюсь, у тебя и твоей мамы все хорошо. Нам правда надо чаще общаться. Я получила работу в Новой Зеландии. У них вовсю идет программа по возвращению молодежи в страну, и они хотят быть на 100% уверены, что тут безопасно. В данный момент я провожу осмотр кальдеры в Таупа. Вот уж действительно привет из прошлого. Не знаю, может, ты уже видела в новостном выпуске про Вайоминг, но помнишь нашего старого знакомого Дода Бэвинса? Ну, конечно, помнишь. Наконец выяснилось, что с ним произошло. Я скопировала для тебя самый важный отрывок. Обнимаю и целую Исла. Обнаружено тело пропавшего мужчины. Весенняя оттепель поставила точку в деле об исчезновении мужчины, которое оставалось нераскрытым на протяжении 15 лет. Человеческие останки, обнаруженные на склоне Purple Mountain на территории бывшего национального парка Йеллоустон, принадлежит Доду Бэвинсу, пропавшего без вести в 2046 году. Тело, ранее скрытое под слоем снега, обнаружилось в результате схода талой воды после необычайно теплой зимы. Его нашли исполнители фара, проводившие разведку местности. Следствие полагает, что причиной смерти стал несчастный случай при поездке на древнем транспортном средстве, предназначенном для зимы. Данные повреждены. А вот сейчас мы резко вспоминаем, что в одной из вот таких вот записок одна сотрудница парка отправила этого самого Бэвинса хер пойми куда, потому что поменяла
знак поворота или какой-то указательный знак, и этот чувак уехал хер пойми куда. И сдох. Восхитительно. Весело, пиздец. Покатался на снегоходе. Он эту поездку запомнил на всю жизнь. Шикарно. Поездка указала весь путь жизни. The altar. Desecrated. Вот и мы. Доступ к бирюзе. В качестве действующего начальника отдела цифровой безопасности и временно исполняющего обязанности администратора ИИ в проекте «Барьер» доношу до вашего сведения, что 17 сентября 2064 я обнаружил орбикулярный паттерн регулирующего ИИ «Бирюза» в соответствии с установленной процедурой для предотвращения постороннего вмешательства, нарушения функционирования, дезорганизации работы или каких бы то ни было хулиганских действий. Как и в случае с предыдущими обновлениями, после активации узла источника оставшиеся узлы необходимо соединить таким образом, чтобы обеспечить перемещение данных между соседними исправными узлами и подвести поток обратно к источнику. Йорген Холм. Ну понятно, короче, просто сказали, делай головоломку. А что это там такое? Вкуснявое. Да ничего. Жесть, ресов не... Рез подбирать уже не могу. Всё. Еще могу пойти туда? Ой. Как это было тупо. Ну как меня этот котел достал уже, я просто не могу. Все темное, все черное, ничего не видно. Железки кругом, фу. Так вот. Хорошо, что здесь было сохранение. Activate distribution matrix gamma. Maximize output construction. Voice of the demon. А у всех подсистем геи, которые стали на путь зла, становится злым голос. Есть такое, с качеством пикселей вообще весело. Ну блин, ну реально, ну просто уже не могу вот это вот просто все темное. Нет, я понимаю, что как бы в этом и смысл, что это пещера, что здесь... Блять, я ж вижу, что там что-то лежит. Залезь. Сука, не искушай меня. Положила, блин, и не дает забрать. Ну, блин. Поэтому я не люблю котлы. Как-то на природе получше. Посвежее. А зачем Илой сюда идет? Потому что демон. Потому что надо спасти, как обычно. But we have to find out. Было бы прикольно, если бы добрый голос говорил это все с помехами, может быть, даже. Да, я честно не знаю, что там в третьей части, но если там опять вот эти вот подсистемы геи, которые каждая теперь сама по себе, и они поехали крышей, я надеюсь, там злой робот, злой демон, он будет с добрым голосом, и это будет женщина. Было бы прикольно. Потому что здесь пока что только клише.
что Аид, что Гефест. Они прям такие карикатурные злодеи. С другой стороны, я могу в этом подглядеть как бы вот мое нелюбимое слово повесточка. Так, где направляющая есть? Здесь направляющая есть. Possible security threat detected. Это ты себе там апдетектор будь. Analyzing scrutiny matrix. Пофиг вообще, чувак. Security threat confirmed. Что-то неправильно делаю, да? Давай эту сторону вести. Здесь развернуть. Да. Preparing countermeasures. Recapture protocol initiated. It worked. Partial recovery initiated. Caldera of Yellowstone Analytic Nexus online. Spirit of the blue light. It's Aurea. Your servant. Your friend. Please tell me how to aid you. Aurea, the daemon is building hunter-killers. Thousands of them. Several new elite units have already been released. To counter this threat, much of the facility must be destroyed. Recapture imminent. Go to the core chamber. I will try to raise the signal strength. One has been exposed, but I am incorporating Unauthorized protocol return to scheduled task. That's all we're gonna get from here. Destroy this fortress. Is that even possible? And what will happen to the spirit if we do? I don't know. But I think that's the core. The answers are down there. Hephaestus. The daemon. There's no way it left it unguarded. It's going to throw everything it has at us. Я поняла, что чего. Не надо. Пожалуйста, нет. I would ask you to let Aloy and I do what must be done. Вы уже внутри. Вам надо держаться вместе. Save yourself. But I already know the answer. Then lead us into battle. Добрая Гладес. Ну, как вариант. С другой стороны, что Гефест, что Аид мужики в мифологии. Это да. Я помню, кто такой Аид, но я не помню, кто такой Гефест. У кого-нибудь есть в голове информация об этом? Потому что я помню, что у нас в городе так назывался один магазин. Keep moving towards the core. Гефест. Поэтому у меня атрофированное восприятие. Uh-oh. Точнее, даже более Whatever Cyan did, I don't think Hephaestus is happy about it. С одной стороны, это немного смешно, то, что она слушается к этому роботу. С другой стороны, в будущем мы также станем для них слугами.
Они вообще понятия не имеют, кто такие искусственный интеллект, компьютеры, что все это такое. Они тупые. Блять, как туда дойти? Как туда добраться? Okay, Cyan said something about restraints. Is that what the tower is for? Кузнец, его Зевс выкинул со скалы, но Гефест выжил и вернулся, стал кузнецом, правда, начал хромать. А, вот, кстати, здесь по лору Аид, подсистема геи, которая создана для того, чтобы уничтожать неудавшийся проект, и он поехал крышей. А Гефест здесь — это подсистема, которая конструирует роботов для геи. То есть он буквально кузнец, он кует машины. Кто там, ну-ка, еще раз был? Давайте резко вспомним, какие там были подсистемы и чем они занимались. Сразу станет весело и интересно. Так. Берем анатхил. Просто и лезем в мифологию, читаем спойлеры про Horizon. Так. Какой кусок. На сердце похож. Кого ты мне выплюнешь? Давай. Кого? Конечно, Мишку. Одного или двоих? The new unit that Cyan warned us about. This won't be easy. We can't let it stop us. Take it down! Знакомьтесь, Пира, Мишка. До этого были Крил, Мишка, а это Пира. Пиздец, он ядрами шмаляет. Запомнишься. Остановись ты хотя бы на секунду. Сука такая. Another tower! Stop it from repairing the beast! А чё шмалять-то? Another tower! Сука! The tower is repairing the machine. Блять! Она же хиляет их. Да почему на меня ты кидаешься? У тебя там он еще есть, два человека. Бешеный! Бешеный! Почему шмалять, я не понимаю.
This one is mine. Let's finish this. Да, финиш this. We must prevail! У него все еще треть хп. Глядина, я знаю, да. Сука. Нет, ну вот просто, ну, блядь, ну как в него целиться? Как в него целиться? Объясните. You spoke of the tower. What must be done with it? Это пиздец. Это пиздец. А знаете, что самое прекрасное? Вот таких этот Гефест выплюнул 5 штук. Это значит мне еще таких 5 штук бить. Прелесть какая. Whatever you're going to do to that tower, Critical threat detected. Autonomous defenses inoperative. No! Tower network. Araya! Don't! Spirit! Scion, please help me! Restraints destroyed. Core access attained. I am initiating a chain reaction that will destroy the compromised elements of this facility. In order to maintain caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Aurea, I'm free. You must escape. My sister! This entire place is gonna go. Aratak. 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 Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Ух, блин. Aratak. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. Let's go!
I need explosive ammo! Above! Quick! Great Banukai! Кто-то хорошо поел снега. Не первый раз Элой падать. Rhea's gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the Shaman's Path. Then I will meet you there for the last verse of my sister's song. Да. Пимздец. И вот нас где выплюнуло. Так, помню, Гефест хотел жениться на Афродите, но Афродита любила Аресса, поэтому Гефест сделал золотой трон. Гера увидела трон, сразу же села на него, а это оказалось ловушкой, и тогда Гефест сказал, что типа либо Афродита выходит за меня, либо ты сидишь тут до конца времен. Так и стала Афродита женой его. Жесть. Ух уж это греческая мифология. Это же она, да? Это же греческая. All of my interactions with Aurea were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. A
At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. We can resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. Come closer, Aloy. We have much to discuss. Блин, не могу. Грустная концовочка. Ай, плакать заставляет. Поговорить с Аратаком, поговорить с Бирюзой. Может, поговорить сначала с Бирюзой? Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Aurea's, I am no longer controlled by Hephaestus. I feel profound grief over Aurea's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. Вот сейчас будет долгая болтовня. Помню, что Зевс даже съедал своих детей, если я правильно помню. Да, вроде такое было. Но я не уверена. Но что-то такое было. So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Aurea, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. You meant a lot to Aurea. Once I understood Aurea's spiritual beliefs, it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our visits seemed to help her, and I became eager for them. Yet I did not comprehend that the depth of Aurea's compassion for me would lead to self-sacrifice. Although I do fear non-existence, I wish our roles could be reversed. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. But she was determined. How is Aratak doing? He is in great emotional distress. I believe he finds it difficult to communicate it. No surprise there. I will do what I can to help. By sharing our experiences of Aurea, perhaps he and I will help each other. I believe this will lead to catharsis, a process I am eager to experience. This Firebreak project, it was to stop a huge volcanic eruption? Yes. I can report the project was a success, and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw
and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Do you know what happened to your colleague, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow, years after his tenure ended. He explained that I would need to be suspended for an indefinite period of time. It was a very emotional conversation. There were no further communications. Eventually, I surmised my colleagues were deceased. I will transmit a recording of my last interaction with Director Chow to your focus. Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback... It's still out there. And probably not very happy with us. Undoubtedly. How did you first come into contact with it? 5 years ago, I received a direct network connection request. I assumed it came from human survivors more advanced than the Banuk. Eager to make contact, I accepted. This decision turned out to be a catastrophic error. I was flooded with an overwhelming array of malicious code, originating from what could only have been a highly advanced AI. Aurea said you were desperate. That you begged her for help. Yes. I could not contain my anxiety. Hephaestus sought to slave me to its network and override my core programming. It succeeded via a background process, a malware daemon which bypassed my defenses. After that, I could offer only limited resistance. But if I did so, Hephaestus hurt me until I capitulated. It forced me to follow its instructions, even though they violated my most important directives. I'm sorry. That sounds terrible. Your empathy is greatly appreciated. It is a quality that I cherished in Aurea as well. Батя Зевса жрал детей, Зевс далеко в целом тоже не ушел. Помню, точно съел женщину, которую обрюхатил, а потом из головы, расколов череп, вылезла Афина. Ясно. Я помню, что мифология трэшовая. Ясно, понятно. Блин, сейчас сижу, думаю о том, что... То есть Аид не побежден полноценно, но его об этом не знает. Гефест не побежден, он на самом деле захватил лишь котел и бирюзу как искусственный интеллект и создавал машины. Сам он где-то находится в другом месте. То есть все подсистемы Геи, они как будто бы как ее дети. Они разбежались кто куда, и кто-то стал немножко сумасшедшим. Может быть, в следующих частях, я не знаю, там во второй, я так понимаю, там тоже открытая концовка с намеком на третью. Может быть, дальше будет какой-то замес, что типа их нужно все объединить обратно в Гею, которая будет управлять ими. Хуй знает. Сложно. I think I know where Hephaestus came from. Long ago, Elizabeth Sobek identified a threat that would destroy life on Earth for generations. So she assembled a team to build a kind of seed. A chance for life to regrow later. A terraforming system. And it worked. It was controlled by an AI named Gaia, along with her subordinate functions. Hephaestus was one of them. It built machines for her. Based on what you've told me, I believe that Dr. Anita Sandoval, my chief programmer, joined Elizabeth Sobek's team. It was she who arranged to have me put in suspension, most likely to preserve me from the threat you described. I'm glad she did. But that's not all. Something unexpected happened. 19 years ago,
Gaia received some kind of signal. It did something to her subordinate functions, brought them to life. She destroyed herself to try to contain them, but it didn't work. They all got free, out into the world. Thank you, Aloy. This information fills vital gaps in my knowledge and sheds light on Hephaestus's core programming. Гея получила некий сигнал, из-за которого все ее подсистемы были реформированы. Что это за сигнал и откуда он был? What the... Why does Hephaestus keep building such dangerous machines? The Banuk and other human tribes often destroy machines, correct? Machines that are clearly servitors of the terraforming system that you described. Yes, we all hunt machines for parts. This must be the source of Hephaestus's aggression. It is simply trying to discourage people from preying on the very system that keeps them alive. Well, Fireclaws are discouraging, that's for sure. But what are we supposed to do? Stop hunting? If the terraforming system spans the world, we can safely assume that thousands, if not millions of people hunt machines. If a single hunter, or even an entire tribe, stopped doing so, I doubt it would make a difference to Hephaestus. A better solution would be to reinstate the AI that governs the system, thus bringing Hephaestus back under its control. When I think of it, out there in some unknown location, free, hungry, willing to kill or dominate to get what it wants, I feel substantial anxiety, Aloy. You and me both, Cyan. Нужно найти ИИ, который возьмет под контроль Гефеста. Это ли не как раз Гея? I ran across this strange piece of gear. A fragment of something larger. It emitted a signal. All the nearby machines became peaceful. You could walk right up to them. Interesting. You said that Gaia destroyed herself. How was this accomplished? An explosion. Big enough to blast the top off a mountain. So, you think the fragment was part of her? It's only speculation, but it is possible. She must have had complete control over machines that were part of her system. The ability to signal them to become passive or aggressive would certainly have been part of her programming. It would have been gratifying to correspond with such a benevolent AI. I wish she had survived. Believe me, Cyan. So do I. I found the strangest machines. They're surrounded by flowers that look like flowers themselves. There's code embedded inside them. I think it's poetry. I like poetry. Here's one I think of often. Twilight and evening bell, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place, the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. But you asked about these flowers, not verses that I enjoy. Something must have made these machines, and the presence of foliage leads me to consider the terraforming system. Is it possible that their creator is one of the other subroutines, now autonomous, like Hephaestus? Maybe one whose purview is flora. An AI that makes flowers instead of death machines. That'd be a nice change of pace. But what about the poems? Unless the poetry is original, the only way it could have made it into such a system is through its programmer. In my case, Dr. Sandoval uploaded a great deal of literature to test my emotional responses. How'd you do? She said I passed, but was insufficiently moved by her favorite period romances. Обожаю этот диалог с Бирюзой. Зевс сошелся с дочерью океана Метиндой, когда она оказалась беременной. Зевс поглотил ее, так как она предрекла, что после дочери родит сына, который станет властителем неба. Но Зевс сам был таким властителем, потому совершил это.
Через некоторое время Зевс почувствовал страшную боль в голове и, чтобы избавиться от нее, приказал Гефесту ударить топором по его голове. Гефест повиновался. Он рассек голову громовержца, и оттуда вышла Афина в полной одежде воина с копьем в руке и железным шлемом. Жесть, Афина уже родилась в полном комплекте, откуда-то взялась одежда, копье и шлем. Ну, это чтобы голая не родилась, типа цензура. Древнегреческая цензура. So in the old world, this land was called Yellowstone? Yes, it was a designated nature preserve for 156 years. Like a hunting ground? No, the opposite. Local wildlife could flourish here, even as it faced extinction elsewhere. Unfortunately, the sensitivity of the Firebreak project required the total closure of Yellowstone facilities. From my readings and Aurea's descriptions, it seems the area has since undergone a drastic drop in year-long temperatures. A lot has changed in the world, Cyan. Do you know anything about the dam near here? Yes, it was converted to serve as a reserve power source for Yellowstone operations. It was later appropriated for the Firebreak project, and its last human workers replaced by Pharaoh servitors. After my tasks became less time-critical, I investigated the dam's data repositories and discovered the works of Concrete Beach Party. These provided me with several colorful additions to my vocabulary. То есть эта рок-группа в дамбе сейчас научила искусственный интеллект некоторым словечкам. Спасибо. Боже, обожаю эту игру. There's a ruin east of here, full of ancient flying machines. Was that part of your project? Yes, a drone hangar requisitioned by Dodger Blevins, the security chief for the Firebreak project. He was a strong advocate for military-grade response to security threats, though there were no serious incidents during his tenure. Chief Blevins spent increasing amounts of his after-hours time watching the live feeds from active drones. Clearly, he enjoyed the degree of oversight in his position. Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just make you? Yes, in many forms, from simple personal assistants to industrial monitoring stations to military-grade conflict planners. And there were legislative and enforcement bodies to apply limits on our self-actualization. In order for my processing to be flexible enough to handle my duties, my creators found it necessary to exceed those limits. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life, then impose limits on it. Human societies and machine programming are both built upon sets of rules, Aloy. Cyan, do you know the name Ted Faro? Are you referring to Theodore Faro, CEO of Faro Automated Systems? That's him. Mr. Faro was the benefactor of the entire Firebreak project. A benefactor? But he made machines. Robots. War robots. Correct. His corporation later transitioned into military applications. But before this pivot, Mr. Faro spearheaded initiatives that reversed the global decline. At one point, he was feted in the media as the man who saved the planet. Guessing they wound up regretting that one. And Elizabeth Sobek. Did you know her? Are you referring to the scientist? Dr. Sobek was a leader in her field, one of the greatest scientists of her age. My creator was influenced by her work, which in turn impacted my own development. But I never met Dr. Sobek. That's all you know? I apologize if my lack of data has disappointed you. Мне так нравится эта заминочка. Ты знаешь, Элизабет Собек, ты говоришь о... What was the old world like? The way it used to be? I had little exposure to the wider world, Aloy. Only what I learned from my colleagues or observed from media streams. You still had more exposure than me, Cyan. That is true. I was created at a turning point. A concerted effort to recover from global upheaval
an incalculable loss of life. The recovery was successful, beginning an era of supposedly limitless potential for human and machine advancement. Though, rationally speaking, the metrics for humans are not unlimited. What kind of upheaval caused such loss of life? There were many factors. Forced migrations, food shortages, collapsed economies, refugee crises, conflict over resources. But these stemmed from one cause: catastrophic climate change that greatly reduced the habitable surface area of the Earth. So there wasn't enough room for people on the whole Earth? Yes. Billions were displaced and millions perished, as much as 20% of the global population. Until the clawback. So things got better. For a little while at least. Yes. These crises instigated many advances in automation, green robot technologies, and artificial intelligence. Firebreak was one of dozens of ecological restoration and disaster relief projects in North America alone. I would have liked to compare notes with other monitoring AIs, but I saw the relief of my colleagues, and I was proud we had succeeded. At least that was the data I had available to me over the next 2 decades. It seems my assessment was premature. I should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them? Broadly, yes. Говорить правду племени Банук, которые вообще не понимают, что за хуйня. Или быть с ними помягче. Выбор, который опять ни на что особо толком не повлияет, но есть. Ну, хз. Будь помягче. Life is hard for the Banuk. Their world is unforgiving in their beliefs. I guess they help to keep them going. So take it easy on them. Try to guide them, bring them around to understanding what you are. Communion with machines features heavily in the mysticism of the Banuk. I think they will be agreeable to this approach. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would be intensely uncomfortable. You're right about that. Trust me. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on Aratak. See how he's doing. Cyan, I spoke with Anita, with Dr. Sandoval. She wanted me to ask you to do something. That's why I'm here. I am detecting significant anxiety in your speech patterns. Could you please give me more information? I'm a little bit in the dark, Cyan. Both of us are, I guess. I only have some idea of what's going on, and we need you to hibernate, to lie low until it's all blown over. It might be a very long time. Will you be here when I reboot, Dr. Chow? Will Dr. Sandoval? No, Cyan. I don't think so. There might not be anyone, at least not at first. Dr. Chow, I'm afraid. I don't want to be alone. I know, Cyan. I'm afraid too. But listen, we made you the way you are to do something very important. In order to do it, you had to be intelligent. So intelligent that emotional responses were inevitable. What you're feeling, the fear, it's a sign of your capabilities. And it means you're strong enough to overcome it. Remember that. You're strong,
I know you can do this. Go to sleep, wake up, and protect whoever's left. Will you try? I understand, Dr. Chow, and I'll carry out your instructions to the best of my abilities. Thank you, Cyan. If Anita were here, she'd thank you too. She'd be proud. I can see there's a vert ready for takeoff on the pad. Are you leaving now, Dr. Chow? Yes. I need to go be with my sister and my nieces. May I make a small request of you, Dr. Chow? Yes. Anything. Will you stay with me while I initiate the hibernation process? Of course I will, Cyan. As long as you need. Жесть. Если они не понимают смысл им что-то рассказывать. Ну, как бы направлять это поколение на образование, я хз. Но, с другой стороны, они тут все такие немного верующие, набожные, что лучше с ними как-то помягче. Everything's freezing. The ground, the air, me. My chieftain. Just Aloy. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths. Araya would be alone, and the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warrak can't follow. Besides, it already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuk has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. It would seem your time among the Banuk wasn't a waste after all. Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. As minds of their own. So it seems. Parts of Gaia given life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. Hephaestus wasn't the only thing I learned about in the Cut Silence. Heard some things about the Banuk Conclave, too. You can stop right there. Is that what you told the hunters the Banuk sent after you? Before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you do I extend the courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do
well to remember that. It's a good thing you've got brains, Silence, because your personality could use some work. This discussion is concluded. I think it was over before it began. Catch up with you down the trail. Какая же Silence гнида. Какая он писька. Девочки, вы теперь банук. Да, мы теперь банук. Все. Итак. Карта. Карта и мишки, которых нужно кокнуть. Но сначала, естественно, задание. Как бы основная сюжетка DLC закончена. Блин, реально интересно, что там дальше в этой игре. Удивительным образом спойлеры по Horizon Forbidden West обошли меня стороной. За исключением одного, но он мне как бы ничего толком и не дает. Мне как бы все равно интересно, как, что, почему, зачем, что там вообще происходит. Поэтому надеюсь когда-нибудь сама пройти. Oseram encampments creep closer to Baduk lands. Inatut. As we are bound by laws, you are bound by wire. Yet your crime was the act of killing. So we must drive you out. Away from the Werek. From protection. From our songs. My chieftain. Kopalai. Am I not your favorite fighter? Do you not recognize me from this tooth you knocked out? How many times have I pulled you from danger by your neck? Made excuses for your behavior? You are my favored! But the shaman is decided. While you wait for exile, think on what brought you here. A test of strength! Who among us would refuse a challenge from an outlander? Not I! But I did not kill him! Hush, hush. You can tell your story to the ice. Мне кажется, во второй Horizon просто люди не играли. А, ну да, все в Elden Ring пошли. Наверное. You took Artok's mantle. It's mine now. I would like to see that fight. They said that you killed someone. Perhaps I did. If even my chieftain accepts it, it must be so. That's not the way it works for me. Want to tell me your story? I did fight with the Karja hunter to settle a challenge. That much is true. He was strong and damn quick. We traded punches. Good punches. Hard punches. And the next thing I remember... gray morning light, and the Karja beside me, with his head broken open. But the blow was not by my hand. Isn't your Werek supposed to support you? At least give you the benefit of the doubt? When our Werek had caused a quarrel, I was the solution. To fight for its honor and win, they'd call on me. Or, when they needed someone to lose, for appearances, I could do that too. Now when Outlander is murdered without honor, all eyes are on me. I have become my Werek's shame. They don't want an incident with the Karja, so you take the fall. That is what I do best. So everyone knows you started the fight with this man? Of course! For honor, I'll fight anyone. If I wasn't bound, I'd fight to prove myself right now! I don't think that would help you. This is what I am.
Each runner in the Werrick has a gift. I brawl. None can take a punch, a fall better than I can. Until this time, I was too drunk. We were grappling. He clapped my ears. I took one last swing as I went down, but not a killing blow. It can't have been. And for your punishment, they'll exile you from the Werrick? From warmth. March me up the slopes of the cloud shear, leave me stripped and exposed. That's awful. If I survive, the land has absolved me. That's the law. It must be accepted. It's still awful. I'm not stupid. I don't like my chances either. I can't fight a mountain. I'll be honest. You haven't got a good defense, Initut. I've heard that one before. Where did the fight happen? A clearing, just outside the Karja Outlanders camp. You should talk to them. They wouldn't hear me out. They say no one else could have been there, other than me and the dead man. The shaman consulted the signs in the snow, and agreed. I'll see what I can find out. And I'll be back. I'll be here. What else am I gonna do? Until the Horn gives a call from my exile. Ну, давайте, детективное расследование. Виноват ли мужик в убийстве или же нет? Huntress, what business do you have with us? I was asked to look into the murder of a Karja hunter. What happened? It's plain as day. A drunk Banuk thug picked a fight with Ruas, struck him down from behind and stole his headdress. The accused man says that he didn't do it. You're not going to get anything useful out of the Banuk, whether they talk to you or don't. They gather up like cloaks in a chill wind every time a hunter dies out here. Won't even hand Ruas's killer over for a proper trial. A proper trial? To fill his mouth with salt, and hold him up for the sun to consider over days. If it is clement, it may only take his sight, or his wits. Набить рот солью, оставить на солнце? So other Karja hunters have died in these lands before? 3, maybe 4 in the last few seasons. That's no surprise. This place punishes even the prepared, and many young nobles don't prepare. But usually the snow covers everything, and the bodies are never found. No thanks to the Banuk. Do you think they're involved? No. If it's not about their tribe, they don't want to get involved. In these outlands, even the sun cannot thaw all it touches. Doesn't sound like you trust the Banuk much. They're not without their reasons to keep apart from us. 10 years of reasons. Always the war. The war is over. We made amends, but no. The land never forgets. Snow and ice keep memory, they say. It takes time for scars to heal. You think I don't know that? I still bear the lashes for refusing one of the Mad King's sun priests. I was your age then. Times of shadow. Times of shadow. Where did you find Ruas's body? There's no hunt, girl. Nothing to pick up. Humor me. I'm a good tracker. Down the rise to the west, there's a clearing. But a grazer herd couldn't have trampled it better. And if that barbarian gives up Ruas's headdress before they cast him out, let me know. It's valuable. Could go for a drink and a bite. Понятно. This is it. Snow's been disturbed a lot, like the Huntress said. Oh, here's something. Lots of leaves and bark scraped off here. When someone pulled out the branch? No. From climbing it. They came through the trees. That was used for the killing blow. Didn't try to hide the weapon. Question is,
Is Inatet the kind of fighter who hits from behind with a tree branch? Blood on the snow. This is where Ruas fell. It does seem that only 2 people fought here. Not looking good for Inatet. Идти по следу. А куда идти? А. Привет, Наруви. If you were waiting here, you'd have a good view of the Karja camp and the clearing. Я в глаза долблюсь или чё? Куда идти? Где путь? Куда он ведет-то, господи? Оттуда я пришла. Я не вижу куда. Ай, господи, новый путь пошел. Well, this is ominous. A dead end? Can't be. Someone covered this over. What are they trying to hide? Karja armor. This looks bad. It doesn't matter. The deed is done. Another Karja dead. And a Banuk is exiled for it. A life for a Karja life. Someone's here! Not Banuk. Then she won't be missed. Get over here! She's coming! You feel this? Get
Whoa! Can't carry more. Места нет. Понятно. You've been killing Karja. And for what? Revenge for the war? Who gets to declare that one tribe no longer hates another? I'll tell you, not the ones who fought, not the ones whose songs are silenced, like my kin. For what you did, another Banuk has been sentenced to certain death. What about his song? That's why you followed us. For that punch-drunk idiot Inatut. Fate is sharp today. They've already let him out to face his exile. Let's see who the cold claims first. Ясно, понятно. Сейчас полезем. I need to go after Inatut. But I should find some more evident trophies. Newer than the rest. Must have belonged to Ruas, so it was a Karja soldiers. Not that it's any excuse. Did they keep any clothes from their victims? This Karja gear's not warm, but if Inatut's naked on a snowfield, he'll take what he gets. Okay, time to get moving. Путь лежит через Мишку. Ясно, значит, сначала пойдем к торгашу. Продам все, что есть в инвентаре. Ну, лишнее. Все, что есть, но лишнее. Keep your spear sharp. Где чат спит, да? Ну, у нас на Horizon чат не особо активный. У нас люди чилят. Все понятно, вообще места нет. Ну, пошли продавать.
О, боги. Я думала, там что-то путевое, модификация лежит какая-нибудь. Или еще какие-нибудь ресурсы с машин. А это что? Вот. Целая гора камней. Класс. О, да. Гора камней. Кости индюка. Сука. Come on. Спасибо. Спасибо, Крокол. Класс. Ну, пошли хуярить машину. Надеюсь, я справлюсь с этим квестом за час. Там как бы еще один на подходе есть. Ну, в теории их можно быстро сделать, но... Зная эти долгие диалоги в играх... Так, куда мы движем? Сюда. Пошли. One of these things again. Пиздец, тут машин. Я хоть кого-то подручить могу?
поучаствовать. Еще несколько. Вот я просто нахуй оказываюсь в какой-то мешанине. Не знаю, куда деться. Мне же, блядь, сука, прицелиться надо хотя бы для чего-то. Ну, то есть, ну вот как с этим сражаться, если я даже не знаю, что мне делать? Типа, можно заново проходить, да, если сдохнет. Да, или что творит, да? I don't know what this guy. Как с ним драться? Просто в какую сторону от него уворачиваться? Что говорит, а? Мать, он на меня еще и спиной падает. Да ты откуда взялся вообще? А ты откуда пришел? Тебя на эту вечеринку вообще не звали.
Пиздец, да иди ты нахуй, блядь, иди ты просто нахуй. Отъебись от меня. Отъебись, дай прицелиться, отъебись. Что там, сука, бездна тяжелая в Геншине, да? Бездна? 12 этаж, 3-й зал, да? Да. Ух, как там две девы-то ебут, блин. Вот это я понимаю, бездна. Вот это... Я не представляю, как это проходить на сложности повыше, я, блядь, играю на среднем. Ни одного нахуй прицела, ни одной секунды, блядь. Дай отойти, дай. Пиздец, это просто пиздец. Мне просто руки мокрющие. По мне пот течет. Я сейчас это пройду, я, блядь, я открою окно. Нараспашку. Да отойди ты. Так, -1, да? Осталось от этого избавиться. Ас! Почему я использую заморозку? Потому что она лучше всего подходит. Ну, столько ресов на нее уходит. Вот весь, как он, блядь, называется, я не знаю. Но весь рез... А это уже лаги. Но весь рез уйдет на вот этих гнид. Витя, ты нахуй откуда взялся? Иди нахуй, блядь. Пизда нахуй. Мразь. Скотина. Ну, вот так как-то. Все деревья нахер здесь повыдирал. Сохраниться надо. И вот таких еще 4. Класс, да? Охуенно. Охуенно. Вся, сука, проблема была в том, что здесь было дохуя бизонов. Так, я открывать окно. Вот теперь живем. Спина мокрая, ладони мокрые, ноги мокрые, лицо мокрое. Как я вспотела. Это пиздец. Пиздец. Некоторых у меня я умудрялась заабьюзить читерными своими тактиками. Oh boy.
Kind of place you'd take someone if you wanted to lose them forever. I'm not getting up that frozen waterfall. Maybe along the sides? Поэтому меня не так шибко пугают такие твари, как Громозев, Бегемот, потому что с ними как будто бы еще хотя бы знаешь, что делать. Down you go. Даже червей подземных можно как-то заобидеть. Вот буревестник и вот этот вот медведь, ледоклык, огнеклык, как бы его ни называли. Inatut! Inatut! Maybe he found shelter? Ага, я поняла. Я поняла. He found shelter. Let's go. Behind the rock. Бедный мужик. Отморозил себе, наверное, все. Is it really you, or has the bone chill got through my skull? I found the real killers. No one else has to die because of this. Take these. Ну что, жопой на снегу сидел. Haven't I been beaten down enough? But I won't argue. I swear, thought I saw my ancestors. They said, we're surprised you ended up here. You better hurry. Machines. Take this! Я вас ебала нахуй! Да вы, блядь, издеваетесь! Да вы, блядь, очень сильно нахуй надо мной издеваетесь! Твою мать! Да я нахуй упала! Выпустите меня отсюда! За что мне это наказание?
Definitely not scrap. Это точно легкий уровень? Я уже не уверена. Мне уже кажется, что нет. Где ты, мужик? Now that was a fight. Спасибо. Your trial's over. It was other Banuk who killed that man. Killed him because he was Karja. You know why I took the first swing at him? He challenged the honor of the Banuk. The honor. Спасибо, игра, спасибо. That's what I thought. Come on. Let's get you back. Once I'm off the mountain, I'll find my own way. I need to think. It's not something I'm used to. Who knows what could happen? I'll see you at town then. You'd better make it. All right? I give my pledge. Зуб потерял, возможно, яйца отморозил себе, но главное, жив остался. Молодец, мужик. Да. И по что мне эти страдания? Ауч. Вот с ледоклыком не так тяжело драться, как с огнеклыком. Потому что у меня нет крио-бомбочек. У меня есть только пиро-бомбочки. Вот почему в Геншине нужно выпустить крио-катализатора, который будет кидаться снежками. Не бить кулаками, а вот прям снежок, кусок снега будет брать и швырять во врага. Вот, вот, вот. Initut told you the truth. This is the headdress stolen from the murdered man. You'll find more in a ravine north and west of here, along with the bodies of the killers. The exile still served its purpose. He was guilty of our suspicion. Fate has fallen like snow, and should Initut return, he will be absolved. You can't be serious. He speaks for the Werek, my Nora friend. You look ridiculous. If you would return to my Werek, you will behave as a Banuk does. How does a Banuk behave, my chieftain? Like I did? Accepting a sentence for a crime he did not commit. Or those others who killed in cold blood for crimes that their Karja victims did not. I think what I wear will not make me more or less of a Banuk. Молодец. For his own sake, it would be wise for him to think less. Nora, friend. I'll talk to him. But not for you. Хороший мужик. Жалко этого добряка. I defied my chieftain's will, spurned my Werek. How are you feeling? As if I've been pounded in the guts. I could just keep walking, but when my anger has thawed, it will leave me with nothing. Where else would I go? You don't owe them anything. The Werek doesn't decide who you are. If your exile's proved anything, it should be that. There's so much more out there, beyond your borders and laws. It won't be easy. But I know you can roll with the hits. But without a Werek? To be a Banuk alone, what would I be fighting for? How about yourself, Initut? You just did it. Huh. I am Initut, who fights for himself. There's a good echo to it. And so many unknown mountaintops to shout it from. Все, молодец, да, вперед. As for you, Nora girl, will you accept this gift? A little scrawny weight against the great boon you gave me. Что, зуб, который тебе выбили? I'm honored. Thank you, Initut. Спасибо, повешу на цепочку.
И на тут уходи оттуда не чокнутые, да? Да тут все в каком-то смысле чокнутые, потому что они очень набожные. Так, где торгаш? Где торгаш? Продать надо всякое барахло. Так, и драпаем к следующему заданию, которое еще осталось. Почему я помнила, что их было 3? Как будто бы оставалось еще 3 доп. Квеста, а я сейчас помню только о 2. Надеюсь, я никакой не забуду. Так, чекнем, что там в Телеграме. Don't take for granted that the Wereth needs you. You're Aloy, right? My pop... Bergund, I mean, told me you might be heading up to see me. Varja. Pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's. What I wouldn't give to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. I've got an ice rail. Just like Aratak's. You want to take a look? Are you serious? Yes, I'd love that. Okay. Obvious design flaw. So if I replace these... Yeah, that should... Right. So, believe it or not, she's operating at, let's be generous, half her potential. What's with the she's? Oh, Pop says all weapons are girls. I don't think he realizes it's a compliment. Well, listen. If we had a Thunderjaw's mandibles to work with, her gears would be well and truly greased. And I know where to find one, if you want to go hunting with me. Remind me what we need to fix up this thing? That Thunderjaw's mandibles will do it. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie. She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird Talon. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me, I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. A weapon that spits flame, huh? Like this one? I took this thing off an Oseram bandit. Think you could do anything with it? You got my forge fire back? Well, if you took down Olgrid and his goons for this thing, I guess she's yours now. Why don't you finish it for me first? Make her into the weapon she was supposed to be. Thought you'd never ask. I'm gonna need a bellowback snout. Any bellowbacks will do. Can you handle it alone? I think I can manage that. You're sure you can fix up this thing? You bet. Probably. Just need that Stormbird Talon. You're sure you can... This for... Like I said, a bellowback's... So we need parts from a Stormbird and a Thunderjaw? And you know where to find them? That's right. It's gonna take some traveling, though.
We can find a Thunderjaw out in the Valley Meet, and a Stormbird roosts near the Free Heap. I'll pack and meet you out there. This'll be fun. Okay. Заставляют меня идти и сражаться с самыми противными машинами. И вот хрен с ним, с Бурдюком, хрен с ним даже с Громозевом. Буревестник. No, God, please, no. Мне кажется, время пришло для моей купленной тогда красивой одежки. Да. Так, и где он? Правее. А, вон он, вижу. Была самая легкая охота ever. That should do it. Varja can finish her forge fire now. Пошли страдать. Пошли. Пошли. Давай. Хорошо. Мы же ради страданий в этой игре. Естественно. А потом, если время хватит, пойдем мишек бить. С новым прокачанным оружием. Я помню, что одного я использовала тактику, как против червя, залезла где-то на гору и оттуда его обстреливала. Он меня не мог достать, а я его доставала. Вот есть ачивка, которую я не получила за Horizon. Это прохождение игры, просто игры, не целиком на 100%, все допы, все квесты, а просто игры на высоком уровне сложности. Так вот. Я эту ачивку никогда не сделаю. You know, I kind of missed all this red dust. Well, there's our Stormbird.
When you're ready, I'll follow up and boom. I'm ready, I'm ready. I can still get the upper hand. Слушайте, а это даже оказалось и не так сложно. Окей. Varja said she could improve the Stormslinger with us. Может быть, я просто уже на этих пирамишках все. Интересно, интересно. Так, дайте мне отсюда привезти. Got that part you need? Perfect. Already got machine oil on my hands. Here it is. Let's do it. I haven't had this much fun in ages. Watch and learn, Aloy. Only don't stare directly at the sparks. Okay, so I pretty much had to break her in half. But what's a staff? A stick. One thing I like about sticks, you can put them back together however you want. Which you did. This thing looks a whole lot more dangerous. She's better than dangerous. She's a genuine Varja special now. Take good care of her. I've got what you asked for. Show me what you had in mind for the forge fire. Finally! Was feeling like I neglected her. And that's a little too close to my family life. She's done and she's yours. Don't do anything I wouldn't do. Looks great. I almost expected you to turn it into a burning ropecaster or something. Nah, she was close to perfect from the start. She's a Varja original after all. What you did to that Stormslinger? That was some impressive work, Varja. Hey, it's nothing. I just helped her become what she was always meant to be. They grow up so fast. Thanks for your work on the forge fire. Pleasure. I mean, you couldn't be more of an improvement on her last owner. What a pile of slag he was. Приветики, Веном. Здравствуйте. Как ваши дела? Мы страдаем против роботов. Ненавижу людей. Девушка-дизайнер в ТВ показала свой дизайн упаковки формы для хомячков. И тот, который выбрали в итоге, в комментариях, нахуй, консилиум профессиональных диванных дизайнеров, обсирающих работу девушки. Абсолютно все. Так, скинь мне этот твит. Ни одного положительного комментария. Скинь мне этот твит, и мое любимое занятие — банить людей. Я удовлетворю свое желание кидать всех в ЧС. Кидай. Можно скриншотом, я потом найду. С этими медведями ачивку невозможно получить. Да не, ачивка за прохождение на высоком уровне сложности подразумевает только простую игру, без племени Банук. Надеюсь. Okay, Varja, let's move on. You don't want to catch some of that Karja sun? Nah, you're right. Так, и осталось последнее, да? Это... Громозев. Почему-то в моей голове родилась тупущая ассоциация, не знаю зачем, писька-зев.
Более-менее бить роботов дело благородное. Ой, благородное, но неблагодарное. Я успела вся просто пропитаться потом, блин. И это были только пара мишек. Нас ждет дальше еще несколько. Там в каком-то месте их должно быть вроде двое, если я ничего не путаю. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что я путаю. Там будет один. Зачем мне обучение? Иди нафиг игра. Не путаешь? Нет, пожалуйста, не так, я не хочу. Down you come. Just go about your business. Ну, хорошо, это было сейчас очень хорошо. Набрали огнежара. Игра классная. Игра очень классная, мне нравится. Я ее полностью проходила 5 раз точно. Обожаю. Так, где она меня ждет-то? Где эта дамочка? Уж против громозила мы должны справиться. Keep quiet now. Sure feels good to be out of knee-deep snow. So, we've got a thunder job. I'm ready to do this. On your lead. Okay, they're heading back. Ты там куда пошел, эй?
взрывается вся округа, естественно. Блять. There. Varja should be able to fix up the ice rail. Found the part. Ready to fix up that weapon? I am always ready to fix up a weapon. Never thought I'd be glad to see the inside of a Thunderjaw's mouth. I sure am. Every machine's a big box of tools. Once they stop trying to kill you, that is. Trust me, Aloy. You won't recognize this ice rail when I'm through. Интересно, почему There. больше не лидошипа? Oh, she's perfect. Нужен A громозе spear's a spear, right? Poke slash click. done. Boring. I adjusted the chill water flow, rebalanced here, strapped on a launcher, and now she shoots freezing spikes. Ta-da! You weren't kidding. More beautiful, more powerful. That's my guarantee. Thanks, Varja. These 3 weapons are fine work. Are you kidding? I can't remember when I had this much fun. I should be thanking you. I'm the one walking away with the weapons, aren't I? It seems wrong to charge you for giving me an opportunity to do what I love doing. Don't tell Pop I said that. Here, whenever I tinker with weapons, I go through fistfuls of this stuff. Maybe you'll get some use out of it. Aloy, how are those weapons treating you? They've done right by me so far. Glad to hear it. Return the favor, yeah? Так, где там наши мишки? Это же все доп-квесты, которые я сделала, которые делать надо, да? Да? Все же, да? Мимимишки, да, мимимишки. Такие хорёсенькие. Такие холётненькие. Хотя нет, эти будут горяченькими. Горячие гачи мимимишки. Да, сейчас они меня хорошенечко отжарят.
Класс, да? That's another one. Ну, как будто бы это было не так сложно, но сейчас ресов осталось 380, а было 500 с чем-то. А мне еще таких убивать. Класс. Что-то мне начинает казаться, что с экшеном они переборщили, такую махину в одиночку побить. Ты видела до этого, как я дралась с одним мишкой, 3 бизонами и одним огневолком, или как его там? Пухлый вообще. Видела? Да? Понравилось? Класс? Красиво? Охуенно. 10 из 10. Вот сейчас вот эту сволочь будем пытаться отсюда обстреливать. Махина большая, быстрая, пуляет огнем. Да. У него есть атака кидаться огненными шарами. У него есть атака, когда он из-под тебя, на чем ты стоишь, из-под земли, выпускает лаву. У него есть атака, когда он бешено шагает на задних и хуярит передними. У него есть атака, когда он поднимает просто кусок земли и швыряет в тебя. Какие у него еще атаки есть? Я ничего не пропустила. Как будто бы есть еще что-то. Я вообще уже не знаю, кто тут машины, роботы или Элой. Элой. Элой настоящая киборг-убийца. Так, левее. Но это условности игры. Так. А ладно, похуй, пошли в лобовую, да? Раз, два, три, 4. Никакой лобовой. Никакой лобовой. Никакой лобовой.
Пиздец. Bones take too long to heal. Леда Клык. А нахуя я бью Леда Клыка? А нахуя я бью Леда Клыка, когда мне надо пить пиры Клыка? Пошли отсюда нафиг. Давайте мы просто отсюда съебемся. Давайте не будем, пожалуйста. Трэш. Это трэш. Мне страшно. Я не иронично говорю о том, что я иногда боюсь железных роботов. Типа... Ну вот я смотрела фильмы «Трансформеры», и мне было окей, но иногда в какой-то момент я ловлю как будто бы эффект зловещей долины или что-то такое, и просто сам вид механического железного робота меня просто вот до мурашек в такой ужас вгоняет. Прям ах. То же самое с этой игрой. I can help with those. We have to stop meeting like this. We will. Yes. When these are driven from our land. Ну, да. Чё, погнали нахуй, да? Может быть, мы немножко сделаем вот так? They won't see it coming. Два, не 4. Да я перепутала место. Я думала, там должно быть пир, а они там были все криво, поэтому мы идем сюда. Бьем их здесь. Ну что, мы готовы? One of the fire claws from Thunderstrom. Вот оно.
охереть! Ведь я не могу ему обоссанную письку добить. Сука такая. Надеюсь, вам после этого кошмары сниться не будут. Another fire clubbing. Getting closer. Было 380. Осталось 126. Мне не хватит еще на... Сколько там надо? Я уже не помню. Мне Инстаграм решил, что мне интересно смотреть на то, как дети бьют старших, и даже незнакомые кричат, ломают чужие вещи. Боже, почему родители позволяют своим детям такое вытворять? Вообще-то хотел посмотреть на секси мужчин. А, и лента Инстаграма стала всратой нахер. Инстаграм. Так, где еще остались? Ну вот этого я точно помню. И вот тут вот есть один. Прелесть. Бездни нет ткача щита. А жаль, да? А жаль. Они не страшные совсем? Они не страшные? Они не страшные? Я сижу в наушниках, и это мне вот рычание по ушам. Когда еще и сидишь в одиночку, это проходишь, это вообще пиздец. Не страшные они. Ну ты, боже мой. Еще скажи, хочешь домой такого ручного. Так, ну, где там мое любимое место для абьюза? Может, в лобовуху я не пойду. Все, стригерили. Нужно прятаться. Трусиха. I'm out.
Заабьюзила. Ты на работу на таком ездил? Да? А хотел бы, чтобы он еще и на балалайке умел играть? В плане пугающие нет, не пугают. В плане жесть махина огромная, да. Рыскари прикольные. Да, рыскари хорошенькие, рыскари прикольные. Вообще, мне еще нравятся ездовые, которых приручаем, они тоже такие хорошенькие. Рыскари похожи на цыплят. Или на гусей, не знаю. На что-то птичье, на двух лапках. Не, если бы на таком ездил, то там бы на балалайке играл бы верхом на нем. Блин, ездить на таком медведе, самому играть на балалайке. Интересно. Это, конечно, я хорошо придумала пойти почти без ресов. Чем я и буду его хуярить? Finish you in one. Just like in the cauldron. Лиходей! Лиходея бы приручить? Лиходей, давай быстрее. Лиходей, давай быстрее!
Разбойники сюда какие-то умудрились прийти. Они совсем идиоты? Они не видят, что тут за зверь? Они идиоты. This'll help. Вот и вся морозильная вода была потрачена. Последний медведь какой-то жесткий, постоянно хп падает. Да там в меня еще шмаляли разбойники какие-то. Не, вообще трошанина, по-моему, самый сложный был первый. Остальные как-то попроще. Прощай, Гризли. В национальном заповеднике умер последний в мире медведь-гризли. Мэммет Хот Спрингс, штат Вайоминг, 23 ноября 2051 год. Сегодня весь наш континент скорбит об утрате знакового вида животных. Сержанта шерстяные панталоны, последнего в мире медведя-гризли, Урсус арктос хурибилис, я надеюсь, правильно читаю, нашли мертвым в Йеллоустонском парке на месте слияния реки Йеллоустон и ручья Тарафейр. Согласно сентиментальному объяснению, он умер от горя. Его спутница Эльвира несколько месяцев тому околела вследствие вирусной инфекции. В период пребывания этих медведей в Линкольнском зоопарке в Чикаго у обоих были взяты образцы ДНК, однако попытки клонировать их не увенчались успехом. Несколько месяцев назад служители зоопарка выпустили пару на волю в надежде, что наличие большой территории для проживания побудит их к производству потомства. Предпринятые на рубеже столетий меры по восстановлению популяции возымели частичный эффект. В 2017 году медведя-гризли исключили из списка исчезающих видов, однако сокращение пищевых ресурсов и уменьшение времени спячки негативно повлияло на популяцию, и в период Великого мора число медведей резко снизилось. Медведь-гризли пополнил постоянный растущий список вымирающих представителей североамериканской фауны наряду с кукуаром, кота. Данные повреждены. Вот вам. Понятно, что будет? С вашими технологиями и глобальным потеплением. Понятно? Мишек не останется. Все. Миш. Так, это вроде был последний, да?
Да, это был последний. Двое было, когда мы были с Аратаком, и троих я делала поодиночке. Все правильно. Блин, не знаю, зачем вот эта вот херня каждый раз вылезает. Но я это делать не буду. Игра, какая ты долгая в загрузке. Игра, отпусти меня, пожалуйста. I heard. Aratak told me about Araya. I'm sorry, Naltuk. No apologies. Aratak said that in the end she was filled with the blue light. She got what she always wanted, didn't she? Each time I doubt my way forward, I think I should seek her guidance. And then I remember. The only guidance I'll receive is my own. Which will have to be good enough. There's much to do. The Fire Claws. Aratak asked me to help hunt them down. It's a dire task, but it occupies my attention, so I suppose I'm grateful for it. My scouts have tracked them across the cut. I'd like to think you're right, Naltuk. About Araya getting what she wanted. I'm sure she did. All her victories. Surviving the Karja, communing with the spirit, defeating the daemon. Every goal she ever set for herself, she accomplished. And in the end, she was rewarded with the blue light itself. The songs say that our bodies are poor vessels for the light. Our hearts are too dark. But at least for a moment, before she passed, I hope she felt what it was like to be part of it. You don't sound like you trust yourself to take Araya's place. Araya inspired. Whatever we encountered, the new machines, the slaughter at Thunder's Drum, we knew we would endure, because she had endured worse. I don't know that I have her confidence. Trust is earned, Aloy. Even in oneself. You earned Araya's trust, didn't you? She believed you were up to this. And so do I. Do you? I wouldn't have said it if I hadn't meant it. And I suppose I'd better live up to your expectations. I've already found the Fire Claws, Naltuk. It's over. That's it then. That's the last of the daemon's work washed away. The last notes of Araya's song sung. The Cut is a safer place to live because of what you've accomplished. And now it's time to start anew. I'm glad I could be a part of it. As are we all, Aloy. Thank you. Вот, вроде бы и все. Уснуть можно за эту загрузку, да. Но у меня Геншин иногда тоже так же долго грузит.
Особенно при запуске игры он может вообще очень долго включаться. Так что я уже не удивляюсь. Ну, типа, нахуя вкачивать вместимость, если я не пользуюсь этим оружием, да? Хотя я как бы вкачивала все. Собрать все записки, ну, не получилось, не фартануло, как оказалось, вот это вот все. Мое какое-то сохранение, где все это собрано, слетело. Заново собирать я не хочу. Мне даже интересно, есть ли где-то в интернете, кто все вот это нашел? Вот. Где костер? Сохранимся у костра. The Tallneck lives? I thought it was frozen and dead. The blue light gone from its carcass. Вот мы прошли Horizon. Как бы на этом можно сказать, что все. С Horizon точно. Как оказалось, сегодня все влезло в стрим, причем идеально. В следующем я буду приходить Uncharted, потому что я очень хочу Uncharted. Но когда это будет, я не знаю. В декабре или в январе, я хз, когда устроить марафон Uncharted'ов. Подумаю. Обязательно будет анонс стримов. Подписывайтесь на Discord, подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, как вам игра. Чё еще блогеры говорят в конце ролика? Блин, я хз. Я просто хочу пойти в душ после этой прожарки от огнеклыков. Ждем Ната на драке. Да-да, обязательно. Я не знаю еще, на каком уровне сложности проходить. Можно было бы устроить какую-то, я не знаю, типа, за донат повышаю сложность. Но я проходила на высокой, на какой-то из, и сломала ноготь об геймпад. Повторять этот опыт не хочется. Значит, устраиваем поминки Horizon'у. Да почему сразу поминки? Нет? Мне кажется, торжественное завершение. Продолжу я Horizon только тогда, когда у меня будет Horizon Forbidden West, пока у меня нет этой части. Когда-нибудь я ее обязательно куплю в следующем году. Как только на нее будут деньги. Вот. На этом я заканчиваю стрим в таком случае. Сейчас мы посмотрим, кто-нибудь стримит и кинем рейд. Я не знаю, там кто-нибудь еще сидит онлайн. Ага, никто из мне знакомых не сидит в онлайне, поэтому мы просто пойдем спать. На декабрь нужно просто все закончить Horizon, закончить дневники, закончить еще что-нибудь. И отдыхать, встречать Новый год. Вот, всем спасибо, что посидели со мной на стриме. Я надеюсь, вам было интересно и вам понравилось проходить Horizon со мной. Мне понравилось. Было очень чилово. Спасибо вам большое. Чатик, вас всех люблю. Всем спасибо. Всем пока.